Hi guys, எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். It's been a very long time since I posted a video in this channel. Of course நீங்கள் வந்து title as well as thumbnail பார்த்துருப்பீங்க. It's going to be about how to start digital marketing in 2025, and இந்த வீடியோ வந்து it's just not going to be about Google Digital Garageல இருக்கிற certificates or HubSpot Academyல இருக்கிற certificates பற்றி படிக்க போகிறது அந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ கிடையாது. Yes, those courses are good, but எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கை வந்து லேர்ன் பண்ணுறதுலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ. ஸோ இஃப் யூ ஆர் நியூ டு த சேனல், ப்ளீஸ் டு சப்ஸ்கிரைப். யூ வில் கெட் லாட்ஸ் ஆஃப் வீடியோ அபவுட் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், அண்ட் லெட்ஸ் கெட் இன் டு திஸ் வண்டர்ஃபுல் வீடியோ. பட் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி I just want to like tell you one more thing. இது வந்து ப்ராக்டிக்கல் லேர்ன் பண்ண போகிறதுனால இட்ஸ் கோயிங் டு டேக் few more days than how you are going to learn in courses. ஸோ இது கொஞ்சம் கற்றுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் டியூரேஷன் will be long. So have a really strong mindset and let's get into this video. Step number 1 is learning the fundamentals of digital marketing. Of course the basics அது ரொம்பவே முக்கியம். ஸோ இது எப்படி லேர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னா, there are few videos which I will drop down. Google Docs create பண்ணி இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிற இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் few links நான் அதில் ஷேர் பண்ணுறேன். ப்ளீஸ் டு செக் இட் அவுட். ஸோ அதில் வந்து I have dropped down few YouTube video links which were from foreign podcast and also Indian people who does podcast, so with marketing. So இதில் வந்து எந்த வீடியோஸ்லாம் எனக்கு ரொம்ப நான் பார்த்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதோ I will like drop it down, please to learn. ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு நான் போடுறேன் அப்படின்னா, just to make sure to make you learn the basics of digital marketing. அந்த வீடியோஸ் பார்த்து முடிச்சுட்டு go to ChatGPT and then learn about the basic terminologies which we use in digital marketing. Because நீங்கள் ஃப்ரெஷராக or internshipக்கு ட்ரை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க கேட்க போகிறது the basic terminologies உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு தான் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ go to ChatGPT, just type in what are the basic terminologies used in digital marketing. It will like give you a lot of stuff like outbound, inbound, GTM, how to create GTM strategy for a business, அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு it will like there are lots of terminologies which you have to study if you are going to like study from scratch. So அந்த நீங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற எல்லாமே which are like ரொம்ப important, like organic marketing, types of digital marketing, outbound, inbound, and then benefits of digital marketing, and then types of digital marketing. So these are the terminologies which you have to go to ChatGPT, type in all this stuff, what is organic marketing அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணி பாருங்கள், and then it will like give you a result. Note it down, just learn it. நீங்கள் வந்து பை ஹார்ட்டாக தெரியணும்லாம் இல்லை, just learn what it is. So this is what you have to do. And then there are lots of YouTube videos which talks about how brands build their name using marketing. So like how Apple did, how Tesla did, how Shopify did. So இது மாதிரி சொல்லிட்டு நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது. I will also link it down in the Google Docs, please do check it out. And இதெல்லாம் போக there are lots of groups in LinkedIn and also Facebook. நீங்கள் நினைப்பீங்க like Facebook and LinkedIn groups are dead அப்படின்னு. Those are not dead. There are few groups which are really good. I will also drop down in the Google Docs, do check it out. So go there, join, and then interact with persons. So these are the stuff which you have to do while learning the basics of digital marketing, which are like very much important. After learning your basics of digital marketing, now it's time to get your hands dirty, which means stop scrolling Instagram, YouTube and all those stuff, but now you have to go on and create some content. So not only Instagram but all the social media platforms, like the popular ones like LinkedIn, Instagram and also YouTube. உங்கள் மூஞ்ச காமிச்சு கான்டென்ட் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறது பிடிக்கல அப்படின்னா, don't worry, there are lots of AI tools, you can like use it. Just create some images and then post in YouTube, in Instagram and as well as YouTube, just to like know about how it reacts. Because நீங்கள் வந்து front endல பார்க்கும்போது there's just the content alone, but if you come in the creator side of you, you will get to know about the dashboard, about how engagement rate the content is having, what's the number of likes, what's number of shares it's having. So it's get to know about how the content reacts to the algorithm. So this is what we are majorly going to do. So step number 3, once you have like started to post about content on social media, now it's time to learn about Google.
வெறும் கூகுள்னு சொல்லும் போது you have to like create a website to know about how SEO works. And not only SEO, நீங்கள் வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணும்போது you will learn about SEO, Google Ads as well as Google Analytics. So the three are like very major part in digital marketing. So first one is like go to Google and then get a domain and then get a hosting, which are like ரொம்ப important. Even I am also having a website just to know, just to learn about what are the things we can do, because there are lots of updates in SEO each and every day. And அது போக Google Adsல வந்து if you're having a website, it will be easier to learn a lot of stuff in the dashboard alone, because அந்த டேஷ்போர்டு வந்து ரொம்பவே எக்ஸ்டென்சிவான ஒரு டேஷ்போர்ட். அதனால் அதில் லாட்ஸ் ஆஃப் சேஞ்சஸ் வில் பி ஹேப்பனிங் வீக்லி ஆர் மந்த்லி. ஸோ அதை நீங்கள் லேர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ நீட் டு ஹேவ் அ செப்பரேட் வெப்சைட். ஸோ ஃபார் தட் ஐ கிரியேட்டட் அ வெப்சைட் கால்ட் மார்க்கெட்டிங் உலகம். அதில் நான் ஆக்சுவலி ஐ ஜஸ்ட் போஸ்டட் ஃபியூ content over there, like I think like 8 to 10 blog posts, and I also ranked it on Google, and also in a Google My Business kathukonu pola irundhuchu. So also I worked with, so this is how it works. So if you want to learn something in digital marketing, you have to like do it. So that's why I did it. So that's why I bought it. So I bought a hosting and also a domain. So do buy a hosting and domain. It just costs 2,000 rupees per year. It's not expensive as all. So once you have created a website, and also website, there are lots of videos in YouTube. Go there and then search it. How to make a normal blog website using WordPress. I wanted to learn about WordPress, but there are lots of other platforms too. Once you created a website, it's now time to go to Google Analytics and then learn how analytics works. So actually once நீங்கள் உங்களோட வெப்சைட்டை வந்து உங்கள் friends, families, relatives நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா you will get to know about the real time how many people are watching your website. So it was அது வந்து ஆக்சுவலி கூகுள் ஆட்ஸ் மாதிரி ஒரு டேஷ்போர்ட் மாதிரியே தான் கூகுள் அனலிட்டிக்ஸ். கூகுள் அனலிட்டிக்ஸ் டேஷ்போர்ட் இஸ் ஆல்சோ வைட் அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் மெனி டூல்ஸ் இன் இட். So there are also lots of videos in YouTube. Get to know about what is Google Analytics. So once நீங்கள் வந்து வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க, Google Analytics, Ads and then Google My Business, இது மூணுமே வந்து ஓரளவுக்கு பார்த்து வச்சிட்டீங்க. Now we are going to deep dive into performance marketing, which is like get to know about Meta Ads and as well as Google Ads, like deep diving into it, because more than like Meta Ads, I will prefer you to study Google Ads first. அதில் இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் கேம்பெயின்ஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவ். Google Adsல பொறுத்த வரைக்கும் like there are lots of campaigns which you can like be done for the business alone, and like for suggestions, like I can like drop down couple of courses in the Google Doc. I can like drop down few free courses as well as few like paid courses which I purchased, and it was like really good. So I can like recommend it to you. And yeah, so நீங்கள் வந்து Google Ads and Meta Ads பற்றி நீங்கள் படிக்கும்போது just study about how the platform works, but study about how ads work there, how to write a perfect copy, what are the primary text, what is secondary text, and then how to create a perfect ad which people will see that so that they can buy the product. So இப்படி தான் நீங்கள் படிக்கணும் தவிர்த்து just don't go there and just study the tool, because lots of videos in YouTube and lots of courses just tell about how to use the tool alone, like how to use Meta Ad, campaignsலாம் இதெல்லாம் தான் you have to add, இதெல்லாம் தான் audience segmentation. ஆடியன்ஸில் நீங்கள் வந்து போடுறீங்க அப்படின்னா Meta Ads have like been for a long time, and now நீங்கள் ஆடில் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுற அளவுக்கு பண்ணாலே போதும், it will like go to the specific audience. ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் மார்க்கெட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் அதோட இம்பேக்ட் ரொம்பவே குவிக்காக இருக்கும். ஸோ do learn it, Google and Meta Ads, and if you have time, do also learn LinkedIn Ads. So if you're going to apply for B2B businesses, then you must learn about LinkedIn Ads, but it's super expensive compared to other platforms from the budget point of view. But if you're going to apply for B2B businesses, then you can learn about LinkedIn Ads. Now we came to the last part of the video, which is how to become a full stack marketer in 2025. So full stack marketer role is like a most demand role right now. ஸோ நான் சொன்ன பேசிக்ஸ்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டாலே போதும். அண்ட் அது போக you have to learn about email marketing, how, and also content marketing, which I mentioned earlier. So about the tools, the techniques, and how it actually works.
And அது போக also learn about Google Data Studio, which is now called as Looker Studio. Learn about how to send reports, which is like very much important. That's all guys. I have covered all the details that I want to share to you of becoming a digital marketer in 2025. So in the video உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா do like it, and if you haven't subscribed to my channel, do subscribe. And if you haven't connected me on LinkedIn, please do connect. Also having an Instagram page. I'm not posting anything there, but I just post stories. So if you like it, please do follow it. Thanks guys. Thank you so much. Bye. Cheers.